welcome to Herald TV News Bulletin at 3 with me, Shalene. There will be no illegal tourism in Goa since all stakeholders will now be online, Chief Minister Pramod Sawant said. He was speaking after the inauguration of the Registration Facilitation Centre and online services for ease of doing business. All businesses would be officially registered, and secondly, all advertisements of stakeholders would be done by government. Sawant also proposed that KTC bus service be activated on Saturday, Sunday for promoting hinterland tourism and visits to sanctuaries. All small stakeholders will be on board and there will be no illegal tourism business in Goa, he said. Registration Facilitation Centre and online services were launched by Tourism Department. KTC bus service to be activated on Saturday and Sunday for promoting hinterland tourism. There will be no illegal tourism business in Goa with online registration, Goa CM said. G20 summit जी देशात जावपाची आसा तेजो वन ऑफ द इव्हेंट हो गोंयांत जावचो हाज्या खातीरय बी हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी G20 समिटातलो एक इव्हेंट डेफिनेटली गोंयांत जातलो आनी गोंयकारां खातीर इंटरनॅशनल टुरिजमाचेर वचपा खातीर दॅट वील बी द म्हणजे आमी म्हणटा की वन स्टेप अहेड आमी फुडें वयतले म्हणजे टू फॅसिलिटेट द टुरिस्ट ऑन द सॅटर्डे एंड संडे वी शूड स्टार्ट द public transport for them with paid public transport, not a free public transport. We are starting. I'll request for the tourism minister should take the initiatives and with the help of the Kadamba and we can start. कारण इंटरलँड टुरिस्ट वचपाची गरज आसा कारण आयल्लो टुरिस्ट आज कोस्टल बेल्टाचेरूच उरता ताका इंटरलँड वचपाची गरज आसा म्हणजे आमी पळयता की आमची कितलीशीच अभयारण्य आसा जी अजूनय बी एक्सप्लोर जावंक ना and the people are very much attracted towards this wildlife sanctuaries so that आमी public transport paid public transport specially starting with the Saturdays and Sundays आमी मॉन्सून टुरिजम जे आसा हे प्रमोट करपाक जाय आनी स्पेशली द मॉन्सून टुरिजम येता त्या सिजनांतल्यान आमचो टुरिजम मिनिस्टर विल टेक द इनिशिएटिव्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स विल बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल द स्टेक होल्डर्स बाब रोहनान सांगला त्या प्रमाणे गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्रीज आशिल्ले सगळे स्टेक होल्डर्स ऑनलायन येवपाची गरज आशिल्ली. आमी जर विचार करता आसत गोंय डेस्टिनेशन हे देशातले कॅपिटल जावचे टुरिजमातले जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डरांक ऑनलायन घेवपाची गरज आशिल्ली अँड एज रायटली सेड इट इज नॉट ओनली द हॉटेल इंडस्ट्री बट दोज हू आर इन द एडव्हेंचर स्पोर्ट्स किंवा टुरिस्ट गायड हाज्या पासून सगळे जाण जर ऑनलायन आयले जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. इट इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ गव्हर्मेंट बट स्टेक होल्डर्सांनी कॉपरेट करप जाल्यारूच इट इज पॉसिबल जातले. त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें की द फर्स्ट टायम आमी ल्हान ल्हान स्टेक होल्डर सुद्दां आमच्या कडल्यान सुटपाक जायना म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स करपी जरी आशिल्लो आनी एडव्हेंचर स्पोर्ट्स इंटरलँड करता सुद्दां आसत जाल्यार ताका इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अंतर्गत तो थंयसर बसूनच आपलें रजिस्ट्रेशन करूंक शकतलो. हाचे ड्युअल बेनिफिट्स जातले. एक ताचो बिझनेस वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड सेकंड वी आर डुईंग द एडव्हर्टाइज ऑफ हीज बिझनेस ऑन आवर ओन वेबसायट दॅट इज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम सो दॅट म्हाका दिसता हाजे करून आमी दोगांयचो म्हणजे लिगल बिझनेस जाका म्हणटा आनी ताजी एडव्हर्टायजमेंट गोवा वेबसायटीचेर आमच्या टुरिजम वेबसायटीचेर जावप जेणे करून गोंयांत येल्ल्या टुरिस्टाक टुरिजम इंडस्ट्रीज कितले स्टेक होल्डर्स आसा आनी वॉट टायप ऑफ एक्टिविटीज वी आर रनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा हाची इन्फॉर्मेशन जी आसा ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावतली आनी ताकाच लागून हाज्या फुडें म्हणजे कोणूच इल्लीगल टुरिजम बिझनेस गोंयांत खंयच्याच पद्दतीत करपाक पावचो ना आनी तेजो चॅक जो आसा हे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट इन लायन विथ अदर डिपार्टमेंट्स मागीर जावं ते पुलीस एक्सायज ह्या सगळ्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात एनी इल्लीगल एक्टिविटीज इन टुरिजमांत ही हाज्या फुडें खपोवन घेतली वयची ना आनी गव्हर्मेंट हाजेर लक्ष दवरून आसतलें. As Justice R.N. Ladda was on leave today, the division bench of the High Court will now continue hearing the petition filed by Advocate Iris Rodriguez, challenging the constitutional validity of the cabinet status to Pratap Singh Rao Ji Rane on 4th May. At the last hearing on April 25th, the court admitted the petition filed by Advocate Rodriguez gave the state and Pratap Singh Rane time to file their replies while fixing the matter for arguments on interim relief. Government bestowed lifetime cabinet status on Pratap Singh Rane on January 7th. Government wrongly claimed that he had completed 50 years as MLA when factually he hadn't, Advocate Aries said. Pratap Singh Rane would have been 50 years
as MLA in March only if he had contested and won the assembly elections held on February 14 this year. Advocate Aries Rodriguez contended in his petition that the status was given in a hurried manner. Health Minister Vishwajit Rani was also party to the January 6th cabinet decision, as he did not abstain through the beneficiary of that cabinet decision was his father. Advocate Rodriguez in his petition has pointed out that the Constitution of India does not provide for conferring cabinet status on any individual other than a current minister. Besides an official car, residence, and free travel at the cost of the state, the 83-year-old Pratap Singh Rani will now for life be entitled to 18 staff at his service. Hundreds of devotees attended the feast of Our Lady of Milagris on Monday at St. Jerome's Church, Mapsa. There was a grand concelebrated feast mass, the brass band and the traditional fair. This feast is being celebrated after 3 years because of the pandemic. Many devotees from different religious communities make vows and pour oil over the statue of Our Lady of Miracles and offer wax figures for the favors received by them. Feast of Our Lady of Milagris celebrated at St. Jerome's Church, Mapsa. The feast is celebrated after 3 years because of the pandemic. Devotees from different religious communities make vows and pour oil over the statue of Our Lady. सगळ्या लोकांक आमी फेस्ताची उनुनीत परबी दिता. मिलाग्रिस सायबीन तिची भक्ती सगळ्या गोंयकारांचेच न्हय सगळ्या शिमी पडलेल्या लोकांचे काळजांत आसा. ही आमची आवय आमकां भाग्यवंत आनी प्रमाणीक जिवीत जिवंक उत्तेजन दिता. आमी सगळीं जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमी दावी ती आवयचे पांयशी येवन तिचें दर्शन घेता आनी तिका आमचो बेसांव तिची आमचेर मागता. भोव करून फाटलीं 2 वर्सां ही इगर्ज बंद आशिल्ली कोवीड-19 हाका लागून. तरी आसतना आमची भक्ती तिचे सगळे उणी जाली देखून ह्या आयच्या समारंभा सोमव्यार सगळ्यांक आमचे काळजान धरून ती मायमारीचो आशिर्वाद मागता आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक एका मनान एका काळजान गोंयची सेवा करून आनी सगळीं मोगान दिवची आनी दिवप मागता. सगळ्यांक आनीक एक फावट फेस्ताची परबी येतात आनी आपल्याची भक्ती करतात. ते सायबिणीचेर वचून वाती जेलेबी घालून आपली भक्ती हे करतात आनी तांकां खूब जाणांक आपल्याचे भलायकी बद्दल खूब लाभ मेळटा हांगा. गेल्या 2-3 वर्सांक आमकां हें फेस्त करूंक मेळलें ना. हे फावटी आमकां सहयोग मेळलो देखून आमी देवाक आर्गां दितात आनी खुबशे लोक येवन आपल्याची भक्ती करतात आनी आपल्या देवाक सायबिणीक पांय पडून येतात. थँक्यू. Prakash Kadekar for Herald TV. Muslims will celebrate Eid ulFitr on Tuesday. Eid ulFitr is a major religious festival observed by Muslims around the world that marks the conclusion of Ramadan, the Islamic holy month of fasting, wherein the charitable deeds are performed, such as feeding the poor and distributing alms. With the celebration of Eid ulFitr, the period of fasting and prayer comes to an end. Muslims will celebrate Eid ulFitr on Tuesday. Eid ulFitr is a major religious festival observed by Muslims around the world that marks the conclusion of Ramadan. With the celebration of Eid ulFitr, the period of fasting and prayers come to an end. अस्सलाम वालेकुम. हमारी ईद मुबारक कल ईद है. ईद के बारे में सबको ईद को आना, सब हिंदू भाई मुस्लिम सब मिल के मनाएंगे ईद.
खुशी मनाएंगे हम। गोवा में कुछ ऐसा लफड़ा नहीं होता, बहुत अच्छे हैं हम, बहुत खुश हैं हम गोवा में। बेटी से बोल रहा हूँ मैं, बेटी दरगाह से। हमारे कमेटी के और हमारे सदर साहब की तरफ से पूरे गोवा के मुस्लिम भाइयों को और गैर मुस्लिम भाइयों को और क्रिश्चियन भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। Devendra Gamkar for Herald TV. Agitated villagers of Kasarwani Belpar, along with social activists and environmentalists, held a Jal Andolan to stop the ongoing work of pump house being built on the bank of Belpar River. The villagers decided to protest after concerned authorities, including police, failed to stop the project work, even after the Panchayat had issued stop work notice. Farmers allege that the project work is completely illegal. They allege that the project aims to divert water for the benefit of the corporate projects, especially at Ponda. Agitated villagers of Kasarwani Bailpur, along with social activists and environmentalists, held a Jal Andolan. Their demand is to stop the ongoing work of pump house being built on the bank of Bailpur River. Police failed to stop the project work even after the Panchayat had issued stop work notice. Villagers listed out a tremendous pollution of the river with the project work. There is need to save the river for generations, they said. 5 महिने होय ह्या प्रोजेक्टा खातीर हाल अपेश्टन लोकांक उलो मारता, सगळ्या पेडणेकारांक सांगता की हे पाणी वाचयात म्हणा. ही न्हंय आमच्या सगळ्या पेडणेकारा खातीर आहा, ही नुस्ती कासरवाड्याच्या आनी बैलपराच्या लोकां खातीर ना. हे जे पाणी आहा हेच पाणी संबंध केरी, मोरजी, हरमल, माजऱ्या पर्यंत हे न्हंयचे पाणी लोकांक 15 ml पुरयता आहा आणि सध्या हे न्हंय 5 ml पाणी ना. आता जर हे पंप स्टार्ट जाती आणि जर हे फक्त एअरपोर्टाक दिती जाल्यार हे जे माजरे मोरजीचे पाणयाचे लोक फटफटतले, कित्याक पाणी पाणी म्हणून वळवळटले, कित्याक आणि पाणयाची काय थंय सोय ना. समज तो कॅनलाचे सुद्दां जर पाणी बंद जालें जाल्यार पाणी ना. सध्या जे पाणी दिता लोकांक ते कॅनलाक, हे जर 15 ml चे 2 पंप चालेला जर स्टार्ट जाल्यार हिसर थेंबभर उदक हे न्हंय नसतले. हे फक्त आता होता ते 2 पंप बंद आसा म्हणा आणि आता लोकांक फिल्टर करून ते फक्त कॅनलाचे उदक दिता. ते जेन्ना हे स्टार्ट जातले तेन्ना हय पाणी नसतले. सगळ्या पेडणेकारांक माझी एक कळकळीची विनंती आहा, अजून टायम वचोंक ना. जर वाचयतले जाल्यार ही न्हंय वाचयात तेन्नाच तुमकां पाणी मेळटले. आम्ही सांगितले त्या प्रमाणे रात दीस कामां चालूच आसा. लोक हांगा जाणटी आसा, भुरगीं आसा, कोणाचोच विचार ना. सेकंड इम्पॉर्टंट म्हणजे हे निसर्गाची सध्या धज्जा उडयला, तो कोणाक काय पडून वचूना. आमच्याकडे इतले व्हडले सायंटिस्ट आसा, इतले व्हडले वर्कशॉपां चलता, इतले व्हडले प्रोग्राम्स जाता. हे प्रोग्राम्स कित्या खातीर? फक्त 4 फोटोज काढून हांवें हे इव्हेंट केले ह्या खातीर काय तांकां इम्प्लिमेंट करपा खातीर? आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून स्टोर करून थंयच्या थंय येद्या व्हडल्या मोपा आमकां स्टोर करपाक कॅपेसिटी ना. इरिगेशन डिपार्टमेंटान आमच्याकडे इंटेलिजंट सायंटिस्ट ना जे हे ताजेर रिसर्च करून कशें बाबा आमी उदक खंय तयार करूंक शकता. गोंयान आमच्या इतल्या प्रमाणान पावस पडटा की ह्या ल्हान न्हंयची तुमकां उदका व्हरपाची गरज ना. हे तुमी समज इतले पोजिशनाचेर तुमी आसा, तुमकां येदो व्हडलो सॅलरी दिता, तुमी इतले व्हडले वर्कशॉप्स अटेंड करता, जाल्यार तुमी थंय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करा किंवा खंय तरी उदक स्टोरेज करपाची कॅपेसिटी दवरा. इरिगेशना खातीर, तुझ्या इंडस्ट्री खातीर आणि मोपा खातीर, मोपाच्या एअरपोर्टा खातीर 4.5 ml पाणी मागला. सरकार किंवा जलशस्त्र खाता हे तांकां 5 ml पाणी दिवपाची तयारी दाखयता. आणि ह्या कित्या लागून हय जाता तर ह्या हयसून लागीं डिस्टन्स पडटा, फिजिबिलिटी बरी आसा म्हणून हय हो प्रकल्प उबो करतात. आता तिलारी प्रकल्पाच्या अंतर्गत जे पाणी येता त्या पाण्याची समस्या गेली अनेक वर्षाच्यान आसा. मग ह्या आताच कित्या प्रकल्प 2018च्यान हो सुरू झाला. Taking cognizance of the Jal Andolan, Pedne MLA Praveen Aldekar visited the site and assured to stand by the people if the project is not beneficial to locals. He also assured to hold a meeting with the concerned departments and discuss the issue. ना हांव तुमकां एकूच सांगता पळय, हांव तांकां हाडटा म्हाज्या ऑफिसान, हांव बसयता, तुमी यात म्हाज्या ऑफिसान, हांव आसतलो, आमी तांकां घेवन बसया, आमचें कितें प्रॉब्लम आहा तांकां सांगया, तेंचें कितें म्हणजे तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट केला पळय तो आमच्या फायद्याक आहा काय तेंच्या फायद्याक आहा तो जाणून घेवया. फाल्यां सकाळीं आमच्या फायद्याक ना जाल्यार प्रोजेक्ट
बंद घालपाक हांव तुमच्या वांगडा आसा. ओके सर, आमकां हेच जाय सर. ओके सर, ओके थँक्यू सर. हां सर. Street Providence attempted to feed 5,000 persons free meals on Labour Day between 11 a.m. to 1 p.m. The feat was attempted in association with 7 Navtara hotel outlets. The food was handed to NGOs and social workers who distributed it to the needy person in their areas. Street Providence attempted to distribute 5,000 food packets across the state on Labour Day. The feat was attempted in association with 7 Navtara hotel outlets. The food packets were distributed to NGOs and social workers who in turn gave it to the needy. At Panjim Navtara, DYSP Edwin Kulaso of Goa Police distributed the food packets, while at Mapsa Navtara, retired SP Serafin Dias distributed the food packets to NGOs and social workers. We are in Panjim Navtara and we are collecting 1,170 meals. So this is Professor Pai. He will pick up 100 meals which will be distributed in the Bamboli area. Father Freddy will distribute 270 meals in Pilar, Old Goa, Goa Velia to the poor. And Vishal Naik is representing Putti Gaunkar in Vasco. They are collecting 400 meals to distribute to the labor class in Vasco. As today is Labour Day and they are having a function. We are grateful to Aditya, the owner of Navtara group of restaurants, because he partners with us and he provides us these vegetarian meals on a very reasonable rate. He is very cooperative. He even gives us credit when we need it, and so we are really grateful to Aditya for that. Thank all the people who came to our outlets over the last 2 years and purchased the meal coupons. All your contributions have gone towards this project. It would not be possible without you all. And of course, on Labour Day, I'd like to extend my gratitude to all the labourers all over India who are carrying the country on their backs. On the occasion of World Labour Day today, Street Providence is attempting to give at least over 5,000 meals to various people who are hungry all over, in various places in collaboration with Navtara, and generous donations of people have helped so that we can make this dream of ours come true for today. Our aim of Street Providence is to end hunger and to end homelessness. So as this two-part, How many packets today? How many packets? 5,000 packets we have arranged. They will be going into the villages also, where there may be some homeless and hungry people. Distribution will be taken care of. There also our volunteers are going all over the area, and they will give people, those who are in need, food packets which have been sponsored by Navtara today. The markets are brimming with mangoes this season, but to start with, the prices were prohibitively high at Rs 2,000 a dozen. Now, though, the prices have mellowed down to around Rs 1,200 to Rs 800, but even these prices are prohibitive to many. So how does one beat the mango prices? Many market goers suggest that the best time is to buy mangoes towards the evening, where one can get good bargains on mangoes outside the market. Women vending mangoes inside the market, however, lashed out at those selling mangoes outside the market. Mango prices have fallen from Rs 2,000 to Rs 1,200 a dozen. However, by evening, the price of mangoes dropped to around Rs 500 outside the Panjim market. Women vending mangoes inside the market, however, lashed out at those selling mangoes outside the market. सो आता हांगा जर मानकुराद जो आहा तो कसो कितें ह्या रेट आहा 140 सांगिल्ले मधु आहे 140 सांगलेले
माणसांनी हा घेता तशी आम्ही कसली वरायटी घेना आम्ही घेता ती बरी वरायटी घेता आनी तो भायर लोक विकता पळय न्हू ते सेकंड क्लास विकता सारके ते कितें आंबट आसता ते तिंका सांगना हे तर आमी कसले गेल्यार आमकां येवन सांगता कित्याक आमी तसल्यो वरायटी आमी घेयना आंबे कसो कितें रिस्पॉन्स आहा तुमकां गिरायकांचो कसो गिरायकांचे कशें कितें या आमची गिरायकां बरीच आसता ती येता हांगासर कसलो फालतू गिरायकां भितर येयना फालतू गिरायकां भायर एका गाडया कडल्यान घेवन वयता ते फालतू आंबे बरें न्ही जाल्यार आमकां सांगूंक येयना आमकां सांगता तिंका सांगूंक कोण वयता ते फालतू आंबे 200-300 रुपयांनी विकता पळय न्हू ते दिता वयता तिंका कोण सोदूंक वयता येता आमकां सोदूंक हांगासर कैसे दिया रे 500 रुपये डजन किधर से लेके आया है इधर ही लेता सुबह में इधर ही लेता है एक टोकरी किधर से मालूम नहीं है किधर से आता है वो किधर से आता मालूम नहीं सुबह में इधर आता ना लेता है That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.